વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના ટોપિક સ્પેશિયલ સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ પાવર સપ્લાયના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. How many transistors are built inside the very large scale integration IC package? VLSI IC પેકેજની અંદર કેટલા ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે? The answer is C, 1000 and above, 1000 થી વધારે. Which IC package consists of 100 to 1000 transistor? કયા IC પેકેજમાં 100 થી 1000 ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય છે? The answer is D, large scale integration, LSI. Which method is followed to troubleshoot the problem causing selection by the symptoms? લક્ષણ દ્વારા સમસ્યા સર્જાતા વિભાગના નિવારણ માટે કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે? The answer is A, logical approach method, logical અભિગમ પદ્ધતિ. What is the output pin number of switching regulator IC LM2576? Switching regulator IC LM2576 નો output pin number શું છે? The answer is B, pin number 2. Which is the 3-terminal negative voltage regulator IC? 3-terminal negative voltage regulator IC કઈ છે? The answer is C, IC 7905. Which 3-terminal voltage regulator IC has adjustable output? કયા 3-terminal voltage regulator IC adjustable output ધરાવે છે? The answer is D, LM317. How much is the maximum load current of the negative voltage regulator IC 7912? Negative voltage regulator IC 7912 નો મહત્તમ લોડ કરંટ કેટલો છે? The answer is B, 2.0 A. What is the function of capacitor C2 in the voltage regulator? વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરમાં કેપેસિટર C2 નું કાર્ય શું છે? The answer is C, improve the transient response of output voltage. આઉટપુટ વોલ્ટેજના ક્ષણિક પ્રતિભાવમાં સુધારો. What is the range of output voltage of regulator IC LM317? Regulator IC LM317 નો output voltage range શું છે? The answer is D, 1.2 volt to 32 volt. Which type of voltage stabilizer is in the block diagram? કયા ટાઈપનું વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝરનો આ બ્લોક ડાયાગ્રામ છે? The answer is B, automatic control type. Which type of transformer is used in the DC to AC converter? DC થી AC કન્વર્ટરમાં કયા પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is A, step down transformer.
What is the type of converter? કન્વર્ટર નો પ્રકાર શું છે? The answer is C. Flyback converter. What is the name of servo voltage stabilizer part marked X? સર્વો મોટર સ્ટેબિલાઇઝરમાં માર્ક એક્સ નું નામ શું છે? The answer is A. Toroidal auto transformer. What type of transformer is used in automatic voltage stabilizer? ઓટોમેટિક વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝરમાં કયા પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is D. Auto transformer. What is the full form of the abbreviation UPS? UPS નું પૂરું નામ શું છે? The answer is C. Uninterrupted power supply. What is the type of UPS? UPS નો પ્રકાર શું છે? The answer is A. Line interactive UPS. What is the range of specific gravity of load acid battery under discharge condition? Discharge સ્થિતિમાં lead acid battery ની specific gravity ની range શું છે? The answer is B. 1.1 to 1.14. How batteries are rated? બેટરી કેવી રીતે રેટ કરવામાં આવે છે? The answer is C. Ampere hour. એમ્પિયર કલાક. Which device is converts direct current to alternate current? કયું ડિવાઇસ ડાયરેક્ટ કરંટને અલ્ટરનેટ કરંટમાં ફેરવે છે? The answer is D. Inverter. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Our next topic is about digital electronics.